Всем привет, друзья, с вами Диваныч, и мы продолжаем проходить игру Hogwarts Legacy. Я желаю всем приятного просмотра. Так, мы вчера там поубивали, повыполняли какие-то квестики, да, испытания повыполняли. То есть, и давайте, в принципе, у нас есть такой квестик один, да, очень интересный. Задание, да, мы смотрим. Ну, хитроумный ключ, это понятно. Вот это вот. Посетить занятия, посетите темных искусств в течение дня. Давайте смотрим. Карта. Нам нужен Хогвартс. Это куда? Вот сюда, да? Привет, Свет. Привет. Так, это не сюда, это не сюда. Это вот сюда. Вот сюда нам надо. Как так себе игра, если честно? Ну, я не знаю. Да, почему все Почему все взяли, что я покупал ее за 10к? Объясните мне, пожалуйста. Не за 10к я бы не стал ее брать. А так игра мне очень нравится, реально нравится. О, магия! Я по себе сижу. Ну да, 10к я за нее бы тоже бы не отдавал. Это прям овер до хера. 2000, 3000. 3000, мне кажется, максимум. Так, мне нужно с ней побалакать. I hope you were able to take care of everything I had asked you. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay Expelliarmus. close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Даже 3 это много. Ну вообще игра, Spellcasting requires a focused mind. допустим, мое мнение, игра очень кайфово выглядит. О, уже какое-то красное получили мы. Заклинание. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Ну, вот это мне, честно, вообще не нравится. То, что... А чё? А как сейчас было? А как сейчас было? А сейчас почему было? Ну вот, Expelliarmus. На А назначим. Это я переделаю все-таки. X и B мне поудобней. Expelliarmus! You seem to have the right Accio! identity, but keep Levioso! practicing. Expelliarmus may save your life one day. Expelliarmus! Still at it, I see. Ну, прикольно, прикольно. Какие у нас новые задания есть какие-нибудь? Занятия по травологии, сова. Это вот сходить с ней. Это дуэльный клуб. Что такое? Дочка, собираюсь. Так, понял. Понятно? Чё же непонятно? Ну, пойдем сходим на травологию. Допустим, как она там называлась, по-моему? Нет, не узник Азкабана, вру. Вот после этого, как она шла? Блин. Часть-то была. Принц Полукровка. Во, мне там очень нравилось, ну, зелеварение. Вообще там играл с этого. Начать задание.
Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you Чеснок. again, Lenora dear. Чеснок, Oh, блин. here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Новая роза из навоза. Все такие недовольные морды. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber мандрагору known сейчас as the будем изучать. mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ох, нихера себе. Place your mandrakes in the new pot and pat down the soil. Прикопали. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Веселое растение. Никто в обморок не упал там? Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Все, что ли? Now for our Revelio. next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Ух ты, листья, сладкое это. Ну сюда. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. На садоводство нас How to balance разводят. my star thistle arrangement. Niffler's Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, такое? as you all should know Подъем. from Professor А, Sharp's class. 10 минут выращивания. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better Это suited больше to вне uses котла, нежели в котле. outside А, of да the ты чё, cauldron. некоторые можно так The жать, cabbages do некоторые get варить. testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Ну пойдем капусту эту накормим. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Отправляемся в другую теплицу. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me.
Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks Себастьян. he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese Revelio. chopping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. И как его атаковать? А. Нихера себе. Look at that. Нихера. From anything they can get their Хера mouths тема. on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Не, Just little прикольно. bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled Ты with. что, обосрался, да? Я не то I see хотел that. сказать. Нормально все. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Да я же не Take your хотел time. тебя I'll напугать. see you back in class. Не, ну тема-то прикольная с этой фигней. Form of beauty. And with that helpful reminder as to why we should always wear. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy Она checking in with запала. my new students. По-любому. Занятие по травологии. Hope those mandrakes are It really will get me. relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Журнал заданий. Ой, зелеварение. Давай, давай, зелеварение. Прикольно. Надеюсь, это будет, ну, классно, думаю, сделали зелеварение. There's always someone calling on my door. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Revelio. Ну, давай спрем, чё. Распоряжение это теперь отправить Прокоборский центр термо Горбис. В последнее время возле магазина Горбин и Беркисом дает подозрительное оживление. Если после полуночи... А, ну ты помнишь, эти было тоже в этом. Revelio. Бабосы. Мгм. Значок мракоборца профессора Шарпа. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно темной магии. И значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Revelio. Левел ап 15. Не напрягает, когда мы уже сможем таланты
А, ключ, погнали. Погнали, ключик. Давайте хлопнем. Плюс еще один. У нас их теперь получается 5. А нужно 16. То есть еще 11, еще до хера. Надо мне должен, блядь, соблюдать, что он животное, ему место в подвище среди других, как он. Че, опять тебя не пускают, Свет? Тебя, походу, запомнили. А вот и мы. Здравствуйте. Так, фризы пошли, потому что FPS упал. Самый сложный опасный предмет в этой школе уникальный. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Так, Professor сорян за Sharp. фризы. The Wiggenweld potion can be used to Потому sterilize что and FPS even упал, сейчас он heal a поднимется. variety of injuries. Проседает It can FPS heal почему-то some в некоторых injuries, моментах. Я не but знаю, not почему all. это сама игра такая. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Сейчас отлагает. Ну, потому что игра вообще не оптимизирована прям полностью. Она вообще в этом плане очень... Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Измельчаем. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Сейчас ложка сварится. Да, потому что игра не оптимизирована от слова совсем. Потому что даже, говорят, на высоких моментах, на высоких, точнее, этих видеокартах она тоже может... I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a Gareth prodigy with Weasley. potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. А как звали отца этого Рона Уизли? Everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As Я you'll тоже не already помню. be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't.
Fruit feathers aren't that valuable. Wait until you see what Наебал, I'm brewing. походу. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared... Revelio. Potion stations organized and free of clutter. Here's the Fwopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Пойдем варить. Should you chop the dittany or crush it? Какое зелье нам нужно варить? Зелье Эдурус. Loss of your eyebrows. Время варки. А, так варится. Я думал, каждое зелье надо будет это... Варить это. Выход на бутылка. А, я думал, надо будет прям самому все это делать. Варить. А так просто. Здесь можно будет как-то повышать, чтобы было по... Несколько бы. Артур Уизли вроде. Значит, это не тот. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Угри ты вонь. Dragon Dung. What happened? Well done, Gareth. Так я же приготовил зелье. Now, Mr. Weasley. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Читачки в который раз. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Но пока, честно, вот это вот все больше похоже на пролог, нежели на саму игру, потому что настолько учат зельеварению, всей фигне вот этой вот, ну, такое пока. Мы даже что-то основное не открыли. Ну, мне кажется, нам надо еще проходить и проходить. Профессору Шарпу. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Это понятно, что нельзя его ставить где попало, но... I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Все. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Новое задание? Какое новое задание? Was it 2 pinches of Angelica or You can't 3? imagine how inconvenient travel was before. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book. Что за скроп?
Найди записку Скропа во дворе. For Professor Fig, Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Что такое? Especially Professor Blake. Чё, ой, бля. Duncan owes his reputation to you. О, дракончик появился. Я не помню, чтобы он здесь был. Incendio. Вот с этой вот херней что делать? Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Я не знаю, что с ней пока делать. Скроуп знает, что вы отыскали книгу. В ней ведь чего-то не хватает. Скроуп считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Скроуп поставил еще одну записку. Она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны, никому не говорите об этом. US-27 здорово. Scrope? Who is Scrope? Это такой какой-то этот домовой Скроуп вот этот вот. А он до меня доебался. Прям какая... Ну он знает почему-то. О, сова. Брысь. А. Вспоминаю тему, доктор даже забыла. Ну, умница. Видишь, как тебя докторы мотивируют. А где? А, вот она. Тебе что нужно? Accio. Levioso. А, ну все. Как обычно, умом. Accio. Ой. Выпачен на месте. Теперь спуститесь к тыквам. Они далеко в круге камней. Ну, игра... Как сказать? Вот она по московскому времени, там высокая, я не знаю, она выйдет. Через часов 10, наверное. А у меня просто ранний доступ. Я заказывал, делал предзаказ делюкс-версии, мне дали ранний доступ за 72 часа до игры. А игра вот должна там по МСК выйти уже скоро. Через пару часов, может, выйдет. Там можно посмотреть сейчас. В тыквах, да? Он сказал в тыквах. Revelio. Вы исследованы, потому наверняка уже сгорать от любопытства. Приходите в заброшенный причал. Скоро будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Давайте посмотрим. О! Добби! У тебя что? А, у него ухо отрезали. Ох, нихера Thank себе. you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster.
Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Ну, мне нравится игра. Late mistress, Мне реально нравится. Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she Тайный took them грот. to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Баш на баш, я понял. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you Почему might сразу also фанат? find the Не. ring. Тут дело даже It не в seems this may фанатах, help us просто both. нравятся такие мне I shall игры, bet. типа Scrope is открытый мир, relieved. есть что поисследовать, hopes the есть что young Slytherin повыполнять, would be какие-то willing to задания. Прикольно. Take Ну и this вообще игра toast в to the плане grotto just атмосферная. down the тоже. coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Чтобы в нее играть, не надо быть фанатом. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Просто бы еще оптимизацию вы подвезли бы этой игре. Нормально. Бы вообще бы не хуйско. У меня FPS шакалит. Что-то как я сделал эту херню, у меня FPS вообще прям что-то. Сейчас, секунду. У нее оптимизация. У нее оптимизация, да нет, Свет? У нее оптимизация очень плохая. Ну, это игрушки. Так, я понять не могу, где эта херня. Сейчас, секундочку. Ничего не происходит. Все нормально. Ах ты ж. Просто чуть в настройках поковырялся. Ой, я и этих на себя сагрил. Я ж вчера с ними дрался.
Зелий нет. Да я знаю, что залагал. Expelliarmus, incendio. Levioso. Я, блядь, погиб. Я ее не увидел сзади. Так, блин. Насоветовали мне тут херню одну сделать. Да там не 1 FPS, там было 30, просто что-то она... Я знаю. Ну, говорю, потому что просадки есть в FPS, это зависит не от меня, сейчас пытаюсь это сделать. Это потому что игра так жрет. Потому что игра локации очень херово прогружает, вот и все. Поэтому есть просадки в FPS. Для этой игры нормально, потому что на топовом железе только она может пойти нормально. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Здорово, Сань. Ой-ой-ой. Ой! Да, получилось. Incendio. Да вы задолбали. Incendio. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. На, отхерачили. Нет, мне кажется, что вообще прям даже... Да, это РПГ.
Мне кажется, вообще даже хуже сделал, потому что у меня FPS это до 30 падает очень часто и даже не выравнивается. Разница, как он упал, и буквально через пару секунд выровнялся. А что-то вообще прям... Опа. В этом плане. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Думаю, не из-за этого. Я не знаю, надо ждать патча. Может, завтра она выйдет и... Ну, в официальный релиз, да. И, может, патч первого дня выкатят. Может, что-то прояснится в плане. Да, я на ПК играю. Угу. Ну, сейчас пока поиграем, посмотрим, как она дальше себя Журнал Блэка. Could it be? A visitor? Не, Кирюх, не, Кирюх. Oh. Ooh. Ох, нихера себе. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, Свет. 'Twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Обезглавленные останки, мать моя. Revelio. Какое-то дополнительное задание. Карта. Мостик. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Where did you suggest we meet? Near the Forbidden Forest. Easy enough to find from the castle. Look for a foreboding tangle of thick black trees. Катану. А, нифига себе. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are Жесткий still tucked типус in my получается waistcoat. ты, да? If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Так, куда мне идти? А тут недалеко, недалеко, в принципе. А задание дополнительное? Используй картину с парящим часами, чтобы найти сокровища. Здорово. Вопрос, конечно, такой на засыпочку по поводу... Артём, привет, привет. По поводу резика, потому что на резику у меня вряд ли хватит, то есть денег. Он стоит реально под 5 косарей. Я в с ребенком, если меня выгонят, я только и буду делать, что в чате сидеть. Хорошо. Что смотрите? На что пошли?
Я бы, кстати, поиграл бы резик. Вот прям хотелось бы вообще покатать его с кайфом. Я прям сам его жду, но я не знаю, будет ли он у меня на канале. Потому что реально ценник вломили за него 4 там с половой. Да, там вообще... Ну там, наверное, больше 10 часов, я думаю. Но все равно это такое себе 5К. Вот я сегодня смотрел. Иван Царевич, господи. Так, ну а где, собственно, вот это вот место? Карта с сокровищем. Мостик. Какой нахер мостик? Где этот мостик найти? Все. Dead Space. Но если русская локализация выйдет, то может быть и то. Вряд ли, потому что реально тоже стоит 5К, а там на сколько? 12 часов геймплея. Ну, извините меня, ценник очень такой. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw. Ну, кстати, резик третий вообще короткий. Pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what таким быть я? I did. Если сред на Гарри Поттера не пожил, на резик You're a credit to house elves. Да почему 10 косарей? Я бы 10 косарей за нее бы не отдал бы. Вы что, реально шутите? Акио. Так, я примерно понял, где это место находится. Что там у нас? Опа, пьёсин. Я тебе не верю. Вон у Феникс в чате, спроси у него, сколько стоит она. Он тоже бы за 10К бы не покупал, хотя он... Кирей. Кто спалил, да? Ну ладно, ну ладно. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так, нет, не здесь. Не здесь. А где это место? Может быть, здесь где-нибудь? Давай сюда переместимся. Он сказал, там около запретного леса. Когда-нибудь, ну, хорроры уже были. Так, вот она, эта херня. Хорроры были. Хорроры на заказ. Любую игру можете заказать. Описание заказа игры можете видеть под описанием стрима. Так, нет, не карта мне нужен инвентарь. Вот. Lumos. А, это эти пердят, я думал, кто пердят. Enchanted candles. Wonder where they're heading. Нашел эти свечки. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Сейчас игрушка чуть прогрузилась и... Еще меньше, да. А, кстати, когда он выходит? Он же вот выходит в этом. В марте, да, вроде? Или когда он? Или в апреле, что-то такое он. Но весной точно я помню, что он выходит весной. А когда? Я точно не помню. Так, куда вы? Ну, я пришел.
The treasure must be nearby. Ох, I нихера. suppose a picnic in the Forbidden Forest could seem romantic to Ох, some. нихера себе, сундук. Treasure hunting suits me. Все, что ли? Да вы реально издеваетесь. Ну, если бы... Хорроры мы стримим редко, потому что не знаем, какие. Все, которые находили хорроры, говно просто. Так, а что здесь такое? Что здесь? Давай драться. Давай махаться драться. Да? Давай драться. Какого они уровня? 15. А, тут все такие уровни, которые я буду. Ну давай. Не. Time to get Confringo! Not so tough now, are ya? Incendio. I'll watch the life go out of your eyes. Protego. Afraid to take. It isn't Nora Treadwell's precious. Stupid. What have you done? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На его. Accio. Incendio. Expelliarmus. Просто курицу. Revelio. Грибочки. У меня, короче, есть слоник, который удачу мне приносит. Я могу его продать за полцены. 10к. Что такое? Коллекция обновлена. Разрез. А, это лагерь, типа, зачищен. А меня всегда интересует вот это вот, что за фигня. Что такое вот это вот? Какая-то это... Вот эти вот. Хранилище сокровищ. Но мы, наверное, попозже к ним придем. Давайте сначала квест допинаем. У меня вообще эти кончились. У меня хилки кончились. У меня фласок нет. Ты-то светоскупердяйка та We еще. meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Да, чуть-чуть Aside есть. from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. А, слоник. Купила Surprising how much of this is мама слоника, а слоник без unfortunately ноги. coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to Так, it. мне сюда Simply идти? stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. А, так, какой?
Попадите в горящего паука, чтобы взорвать его. Incendio. На, лопнул паучок. Expelliarmus. Incendio. Ох ты, какая вылезла! Это... Levioso. Кто ты, походу? Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Конечно, жалко было на нее тратить, но ладно. Ух. Медиум. Но она не понравилась, потому что... Подожди, медиум? А я так медиум и не стримил уже. У меня медиума нету, по-моему. А, в смысле есть, да, все, я вспомнил, что за медиум. Не понравилась мне медиум. Во-первых, она туда... На тот момент у меня был комп, еще старый. Она... То есть компьютер был еще старенький, и она... Очень была требовательна. Да, и вообще, в общем, она не особо-то мне почему-то вкатила. Вот такое себе скажу. Incendio. Так я не понял, а что это за место такое? Игра там... как-то я выкатывал про нее этот летсплей. Revelio. Там получается игрушка, которая рассказывает про одну эту... Incendio. Там бабу, она могла вторую свою личность типа в духа отправлять или что-то типа такое, короче. Ну такая игра. Revelio. Есть, да, я вспомнил, что за игра за медиум. Я почему-то ее дропнул, потому что, говорю, комп был тогда слабо, она была очень херово оптимизирована, или реально было очень там какие-то жесткие требования. Она начала лагать в определенный момент, когда я записывал второй видос. О, сова, блядь. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly И as поэтому good as я ее his word. дропнул. Да, и потом оно что-то мне не особо понравилось. Про бабу, да, там. Такой. Ну, я не сказал бы, что это хоррор. Это такой себе. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Но у меня этих... А почему здесь вообще не лутаются эти всякие пещеры и тому There подобное? it is. Just as Jackdaw described. Поганки. Incendio. Так, и что мне с этой херней сделать? Intramuros. Пароль прочитать, я понял. Мать моя. Ну, пойдем. Aren't you a little far from home? I not knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Leviosa. Ой. Expelliarmus. I won't rest until you're dead. Protego. Stop it! Incendio. Accio. Levioso. No! I will make you pay. На тебе. Vegetation does not belong. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Не, мне нравится вот эта магия, когда он берет предмет просто и кидает ему в ёбальник вообще. Так круто выглядит. What are you up to now? Та-та-та-та. Вход в гробницу. Какая-то гробница у нас. Что-то там нужно найти, но давайте посмотрим.
Тут много гробниц, которые я находил. Используя высокое качество, улучшить характеристики, вы сможете сражаться с врагами. А чё, у меня что-то есть там улучшить? А там ни хера нет, у меня инвентарь. Давно не пополнялся. Вот, и мы наконец зашли в эти пещерки, да? И чекнуть вообще, что это такое. А, кстати, Вингардиум Левиоса, вот оно. Где перышко? Одно из первых заклинаний, который. Так. И что я должен тут? These rooms must have something to do with opening this door. Так, что ли? Shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. А, он быстро гаснет. Levioso. I need to light all three before they time out on me. Все? Справился? Просто, ну, красавчик. Impressive. That must be where all this leads. Ну, сейчас-то она может быть оптимизирована, а на выходе она, я не знаю. Было так себе. Someone didn't want casual visitors down here. Вперед, Гарри. Как там, помните, в какой игре мы встретили? Артуй или как там? Атуй его. Ой. Levioso. Accio. Protego. Levioso. Incend. Ой-ой-ой-ой. Подкоп под меня сделал. Ату его. Да, ату его. А то Михард, но скорее всего буду. Скорее всего поиграем. Как бы я сам эту игру жду. Но в порядке все очереди, скорее всего. Надо сначала это пройти, а потом все остальное уже. А то возьмемся за 500 миллионов игр. И ни одну не пройдем. I'm not gonna touch those. Ugh. Incendio. Levioso. Accio. Protego. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Блин, чуть-чуть не хватило, прикиньте, до этого. Ну ладно. Да нет, почему? Вообще просто мне интересно то, что игра, во-первых, относительно от российского геймдева, да? Геймдева, как там, геймдева, правильно сказать, да? То есть от российских разработчиков. И почему бы ее не попробовать? То есть, тем более вокруг нее был шума, то есть относительно много, да? И я считаю, как бы, можно, в принципе, ее поиграть. Но я не думаю, что, судя по тем отзывам, которые мы... Это близняшки, поясните. Ну там две близняшки роботы будут. Неизвестно, будут какие-нибудь там хорошие, плохие, но они там будут такие, скажем так, относительно сексуапильные, сделанные. 17 уровень. Испытания. Бой.
Да, это роботы. Андроиды. Вроде бы как. I wonder if I can move that platform somehow. Accio! Potato! Stupefy! Expelliarmus! Stupefy! Бордовые перчатки для квиддича. Accio! Блять. Revelio! Accio! А чё, недостаточно было? Ну ладно, давай заново тогда. Чё? Сюда давай ее. А, держать надо. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Все что ли? Да, я не могу попасть никак. Accio! Сюда камушки. Potato! Stupefy! А как я должен паука взорвать? Вопрос. Они говорят... Expelliarmus! Говорят, взорви паука, как я его взорву? Accio! Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, so can I. Revelio! Снова пазл. С первого раза просто, ну... Ух ты. Да зачем тебе это кино? Здесь же интересно. Он же говорил этот... Как он? Иван Царевич, как он там, и Серый Волк. В общем, блевотина какая-то. Не, такие подземелья прикольная тема, надо в них заходить почаще. Может, реально что-то вкусное. Тут как бы я уже набрал шмоток, да? An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio! It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Еще сундучок, смотри. Revelio! Как классно. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Пойдем в ту сторону чекнем.
The Day Before. The Day Before, там с ним вообще мутная история, поэтому будет ли игра вообще... Там вообще с ним туговатая история, то есть он там то есть, то проникла информация, что его вообще... Как бы игра так вроде бы прикольная, но нет. Пока по ней ничего внятного не написано. Когда конкретно уже будет, что вот игра у нас разрабатывается там и тому подобное, да, уже можно будет посмотреть. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Expelliarmus. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no еще напарник есть. Кто твой напарник? Incendio. Угу, я понял, надо идти обратно. Accio. Protego. Stupefy. Accio. Expelliarmus. Incendio. Stupefy. Expelliarmus. Ой-ой-ой. Петрификут состав. А у меня нету петрификут. А, я понял. Protego. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Revelio. Так, давай посмотрим, что у нас по этому есть. По снаряжению. Ну, это говно, перчаточки. 31. Модератор у меня четкий. Так, что я хотел? Что я хотел? Что я хотел? Испытание, да? Бой. Гоблинов еще нет. Something behind for me, but where could he be? Не, капсы и я не одобряю, слишком много. Раз, там два можно, ничего страшного. But I may as well help myself to this.
такая вот с усиками. Так, понял. Там есть куча секретов. Поэтому мы сейчас будем решать загадки. Accio. Revelio. Да где вы там сидели, я там преподавал, да? Accio. Вот так вот. An untouched chest. Загадки просто, He ну, wasn't very thorough in his search of this на cave. изи. Что, правильно. Шарим за всю херню. Revelio. Шарим. О, I'm зелье glad дали. Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Так, вопросишка. А, вот сюда нам теперь. Я понял. Чувство надо сохраниться. Иначе нам здесь наваляют. There it is. The bridge, it's almost complete. More Подними воздух spiders. бегуна These пока. can't be what beheaded Richard Jackdaw. Potato! Stupid one! Stupid one! Stupid one! Stupid one! Potato! Stupid one! Incendio! Incendio! А, вот он. Я не успел. Ой-ой-ой-ой-ой. Тебе есть чем звездануть? Potato! Stupid one! Ой-ой-ой. На, -1. Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Чем бы тебе переебать-то? Сука, за эту встал. Expelliarmus! Incendio! Levioso! Protego! Stupefy! Expelliarmus! Stupefy! Incendio! Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Не, боевка здесь вот реально прикольная. Прикольная. Я не скажу, что прям она какая-то топовая, но она реально выглядит.
Но она выглядит круто. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. I'll need to look around for the symbol. Revelio. Ух ты ж. Все открыл. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. А, ух, нихера точно ему. Again, Richard Jackdaw. Хера ему. Thank you for keeping these pages. Вот они, страницы недостающие. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Хера ему голову отхерачили. Protego. Stupid. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Protego. Stupid. Expelliarmus. So you brutes. Expelliarmus. Accio. Ну, хп у него мало осталось. Ну, зачем? Зачем? Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Protego. Stupefy. Incendio. Ух! Сейчас эти дядьки здоровые. Защитник омута памяти. Levioso. Accio. А я понял. Expelliarmus. Incendio. Я понял, дядьки суровые. Ух! Expelliarmus. Incendio. А, им пофигу. Огонь, вся фигня, их вот только. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. What? That's unnerving. What's happening? Revelio. Опять древняя магия. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. И как Алиса в стране чудес путешествует где-то по миру. Where am I?
Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Ох, нихера себе, смотри. Это как Гендальф в пузырьке. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Как человек. Как человек. Нормально. Да, играл. Я почти во все поиграл, но не толком мало прошел. Ну, не особо мне что не нравится. Так, позалипал чуть-чуть. Вообще, за игра... Старые игры Гарри Поттер, ну, такое себе, честно. О, это же этот вот тип... Персиваль. Revelio. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Да, там бессмертный скелет. А, не доходил до них. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваша древняя магия открывает таланты +1. При каждом новом уровне получит 1 очко таланта. Если у вас новые очки таланта, которые возможно... Очко таланта. Вы можете зарабатывать очки талантов, начиная с 5 уровня. Их можно тратить по своему усмотрению, повышая уровень заклинания, увеличите боевую мощь, улучшая скрытность и многое другое используйте самом. Так, таланты может батать только один раз, и поэтому количество определенных талантов ограничено. А загляните сюда почаще, чтобы дать многие потрясающие таланты вам доступны. Давай, наверное, посмотрим с ходов, что вообще возможно. По таланту использовать, какие возможны. То есть, заклятие инцелиует вокруг себя кольцо пламени. Прикольно. Враги подходят рядом с целью. Тоже притягиваются. Нет Левиоса. Так. Темная магия. Заклинание эксперимент показывает на врагов тот же эффект, что и проклятие, повышенный урон. Оглушающее проклятие. Заклинание слабиней оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие будет повышать урон. Урон всем целям. Да ты чё? Так, это что такое у нас? Это мастер владения основным заклинанием. Время перезарядки. Поглощение протега. Проворство, держит кнопку. Появиться поближе. Ух, тут это прикольная тема.
Новый комплект заклеить. Вот это тоже прикольная тема, новый-ка. Вот это тоже, да, прикольная так-то, ну... Скрытность. Бег. Ну, скрытность такое себе. Так, это что такое? Этого мы возьмем, летящий. А пока нам неизвестно, выручай комп. Но я, в принципе, думаю, что... Первое, давайте откроем слот для магии. Это полезно. Второй, я, наверное, открою вот это вот. Отвары дают больше нам очков. Ну, в смысле, в плане... Как они называются? ХПшиться будем. Да захотелось Слизерин, честно. Ну, смотри, какие... Гриффиндор. Все, по-любому, большинство играют за Гриффиндор, потому что там же Гарри Поттер учился и тому подобное. Когтевран Пуффендуй сразу лесом, потому что малоизвестные такие и не особо интересные факультеты, да, то есть. И выбрал Слизерин. Заполняется быстрее. Но по-любому зелье тоже сюда. Радиус Риверу тоже мы улучшим. Заклинание. Вот заклинание, кстати, бы попало вот этот, вокруг себя. Пламя. Но я не знаю, как это будет действовать. Как ты понял, другие не интересны. Ну, во-первых, давай начнем с того, что даже в фильмах им мало очень времени уделяется, они так себе. И вот только основные Слизерин, а Пуффендуй там так есть, потому что он есть, то есть, да, и все. Когтеврам еще. Единственное, что было фигня, это в одной из даров смерти они Когтеграм. Так вы книги читали, я не читал книги, я выбрал, ну, для меня не интересен Когтеврам, все. Я вот это вот не знаю, стоит качать вокруг себя кольцо пламени. Так-то прикольная тема. Твой модер. Инсендио. На, ну прикольно выглядит вообще. Так, а я, наверное, знаете, что сделать? Как мне сделать вторую ветку таланта? Открыть? А, вот так вот, да? Вот сюда. Сюда я помещу, наверное, вот эти вот заклинания. Пока что. Остальные-то заклинания, они, в смысле, мы ими пользуемся, они же боевые. Чик, и все. И круто. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? How nice to see you, my young friend. Все. И вот это, давай, сейчас мы тут историю расскажем. Ну, захотелось за Слизерин, ну... А, я понял тебя. Чик сюда.
I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. Ну, нет у меня еще этого. Здесь тоже закрыто. Ключ. Погнали. Excellent. Люпин? А, я тоже не помню. Он тоже Гриффиндорец, если я не ошибаюсь. Revelio. Без меня не заканчивайте. Там пока не планирую заканчивать. Княженца летает. Акио. Туда. Revelio. Ну тут закрыто, мы туда не попадем. Тут тоже нужно от этого Алахамора, наверное, или что? Так, а ты куда? А, ты наверх, сорванец, погнал. Ладно, я понял, за тобой. А, во! Revelio. Урна с прахом. По слухам, в этой урне, когда была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов», и следовало начинать с венгерского хвосторога, который, походу, вон там и лежит. Венгерский хвосторог. Revelio. Вообще, где мы? Хорошо, хорошо. Бам. Revelio. Ну, тут тоже нужно везде, ну... Это заклятие, как оно? Лахамора. Здесь вообще что-то закрытая какая-то, походу, потайная дверь будет. Так, ну это я знаю, это мы сейчас сделаем. Да не то ты. Lumos. Так, а нужен сфинкс. А где сфинкс? Тут недалеко он должен быть. Он не может быть. Сфинкс. Сфинкс. Нихуя не понимаю, это очень хорошо. Revelio. Lumos.
Нет, далеко. Так, ну я хер его знает где, кстати. Это ее искать. Должен быть где-то сфинкс. А где этот сфинкс? Класс музычки. Дикие-то такие. Нормальные. Revelio. Правильно, сфинкс. Да, будет сфинкс. Lumos. Ну я хер знаю где. Я вас буду булить. Я фиг знает, честно, где этот мотылек. Где его искать. Ну и ладно, в принципе. Так, у нас же там много чего получили. Какие-то задания, таланты. Ну, таланты, понятно, испытания. Инвентарь. Уже 7 страничек. 7 страничек. Ой, 7 этих у нас. Херовин. Отнести еще выручай комнату. Мне бы получить бы ту выручай комнату сначала. А потом уже совиная почта. Что там? Что там? Мне нужно научить применять, отбрасывать заклинание Депульса. Его помощью можно толкнуть преграду или противнику выполнить ему задание, не будет приходить попить зелье варенье. Ну, я понял, какие там у тебя задания, рассказывай, показывай. Раздобудьте, фокусируйтесь, испытайте его в деле. А где я его сварю? Где я раздобуду это фокус? Так, а это, погнали, в принципе, карта. Карта Хоксмида. Переместиться. Чанюн убил генерала, который владел... Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello there. In the market for potions, are we? I hope to see you again. Farewell for now. Фокусирующее зелье. A wise decision. Thank you. Thank you.
hope to see you again. Farewell for now. В смысле испытать его в деле где? Просто его бахнуть или нужно с ним помахаться, с этим зельем? Ну давайте, как мы сделаем? Я, в принципе, знаю, что мы сейчас сделаем. Карта Хогвартса. Фоксмит. Давай сюда. Off on another adventure, are we? Nobody will miss one measly little... Allow me to put you out. Sorry. Oh, that was satisfying. You cost us our friends. You will not survive this fight! Incendio! Expulso! Protego! Well... Stupida! Expelliarmus! Incendio! Что за алтарь? Я пока не знаю, что с ними делать. Так я испытал же в деле, ты чё? Ты не гони. Incendio! Боюсь смерти, а чё я боюсь? Incendio! Все боятся смерти. А, что-то открылось. Так, давай это. Артём без такой вот. Какая-то арена. Давай, что за арена? Темных искусств. Приготовьтесь, приготовился. No more happy days for you. Protego! Stupid one! Avada Kedavra! No. Crucial! Confringo! Petrificus totalis! Saw you was ready, did Finite. you? Вы видали, что он делал? Confringo! Вы это, видели, что он сделал? Не? Confringo! Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Сейчас смотрите, сейчас звездану. Ой. Авада Кедаврам. Protego! I won't rest
Империо. You only have Ranrock to blame. Обалдеть. И сколько волн вообще? Сколько вообще волн? I'll make you expulsion! Oh, I shall enjoy this. Incendio! You die first. Potato! Flash! I'm not done with you. Time for some assistance. Avada Kedavra! I've never seen such. You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. А, так они исчезают. Little moon calf. Pay for your deeds. You're no match for me. You're going to regret that. You've made a shut. You will regret coming here. Confringo! You won't stop me. Ой-ой-ой. Protego! Confringo! Imperial! And Crucible! Rubber and White coming back this way. Let's get this over. There you are. You will pay for your deed. Was that your best? I don't think you know you. What an unfortunate. Imperial. Confringo. Ох ты ж мать, ты чё пришел? Ай. Ядовитый кто? А как у него дубинка? Ну у меня нету, если... Наверное, нужно его сначала обезоружить, а потом уже. Confringo! 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 Avada Kedavra!
Rest easy, my large friend. На. Such arrogance, thinking. Еще что ли? A lamb to the slaughter. Protego! Expulso! Where did she learn that? How nice of you to stop by. I've seen you duel. Your strategies won't work on me. Confringo! Avada Kedavra! You're going to regret that. Confringo! Imperio! You could I expulso! Expulso! I've been fighting since before you were born. Expulso! Easily diverted. Protego! Ой. Confringo! Expulso! Now to finish the job. Petrificus totalis. Come here, Confringo! Imperio! Cover and wide. Coming back this way. Блин! Get away! Expulso! Crucio! Confringo! Expulso! Not quite. Expulso. Tiger. Clumsy little fool. Petrificus totalis. Venice! Pity. Confringo! Your spells glance off of me. You haven't the knack at all. Avada Kedavra! Look what you've done! You'll pay for that. What are your thoughts on electricity? I'll cut you from shoes to chapeau. А, Petrificus totalis. кого ты там? Ты задолбал, троллямбус. Hogwarts teach you nothing about dueling. You've been paid. Confringo! One less human to worry about. Petrificus totalis. Petrificus totalis. Almost. Avada Kedavra! Petrificus totalis. Ты задолбала там. Я думал, ты умерла уже. Confringo! Задолбал носиться. I'll bury you in the deepest pot. Crucio! Confringo! Imperio! Let's get it. Protego! Confringo! Да охереть, я I чудом. felt that in London. Чудом про... Снайпера не... ГГ. Победа. Ну зачем? Вернуться. Нормально я размотал. Одно и то же, по сути, весь слово снайпер означает быстро, самой птицей на немецком. Да, хотел называть. Фу.
Вот это меня чисто отпинали. Пойдем за зельями, на зелья кончились. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Блин, ну я был на грани, реально было прям... Это жестко. Такую толпу сложно вывести. Плащ. Я полностью на все концовки прошел. Киберпанк. А у него нету. I hope to see you again. Farewell for now. Зелье Максима и Эдрус одновременно с противоядием. What can I do for you today? Максима. A wise decision. Thank you. Так, а где я еще вчера покупал зелье? Я не помню. Ну, теперь как... Вообще как Супермен просто. Oh, it's you! What a pleasant surprise. У тебя нету. No one can say I don't keep a stack А, shelf. у этого же еще там еще есть. Я вспомнил где. Карта мира. Вот здесь вот у Типау есть. Здесь вообще все гениальные, просто наиумнейшие. Просто ты понимаешь, как в чате пахнет умом просто. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Ah, yes, a wonderful choice. Блин, а как это? Hope to see you again sometime. Пойдем найдем, тут где-то волки бегали рядышком. По крайней мере, бегали раньше. Вот волки. Зелье Максима. Excellent. Expelliarmus. Incendio. Пёс, блин. Revelio.
Еще выполнили, да? Снаряжение ссоры. Хуже моей. Задание. Дайте профессору шаг посетить занятия по зельеварению в течение дня. Пойдем. Отмечено? Да, отмечено. Нужна карта. Карта Хогвартса. Так, друзья, перекур 2 минуты, пока грузимся. Буквально 2 минуты. Stirred clockwise. I think there were doxy eggs as well, but surely those were curdle. Так, все, я здесь. Так, с этой Тимур. Султанбек, приятно познакомиться. Я Иванович. Пойдем в класс зельеварения. Диваныч зовут Диваныч. Жидкая удача. Да, по-моему? Или нет? Нет, не жидкая удача, какое-то другое. Или любовное зелье какое-то там дал им. Они такие радостные. How are your assignments coming along? Листьев. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. А что за Depulso? Concentrate. Do not let your mind wander. А что это такое заклинание? You've got it now. If you'd like to practice... Revelio. You should. Perhaps best not to go flinging Accio. your parsonage about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here.
А что за заклинание вообще? Что она делает? Где она? Вот она. Отталкивающие чары. Вот такое себе. Погнали учиться на метлах кататься. Империус. Иски будут заходить на стримы. Хорошо, хорошо. Смуталбек, хорошо. Это приятно слышать. Who do you think will fall from there? Everybody grab a broom, and we shall get started. Урок на метле. Ха! Сейчас будем мотыляться. А у меня метлы нет. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. Кстати, что империя This, I делается? Я не fear, помню. Some of you have А волю forgotten. человека заставляет повиноваться. Diving, rolling, and loop Аксий такой, да? Знак Аксий в Хогвартсе. in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Сейчас, может быть, наверное, будет лаги. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Так, дикой, давай без спойлеров, хорошо. Спасибо за подсказку, но это давай без спойлеров. В следующий раз. Привет тебе, кстати. Up, you stupid ratty school broom. Давай. Вверх. Ну я как этот, все как... Я бы сказал, истинный гриффиндорец, но нет. So there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Нет, там, это, как он, Круцио. А, ну да, было у меня Империо заклинание, да, было. Вот Хогвартсе пока. And if you hear my whistle while you're in flight, Да не, можно было свет не удалять. Нормально все, нормально. И чё? Good. Now, Подняться вверх. for your first lesson, fly through Мать. each ring in А the чё такое courtyard. управление Do неудобное? take care. The brooms are school Я как будто на самолете. I want them returned in one piece. This is brilliant. Ну, надо привыкать. Я как будто на самолете, знаете, как будто Ил-2 Well штурмовик сел. done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you Так, around удержите the скорость grounds полетов. for more of a challenge. What a view. А бомбы могу скидывать? Nice day for a flight. That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Не, ну выглядит вообще круто. Я думал, FPS против нет. Слава богу, нет. Whoa, our aquatic resident likes to Ох make ты an ж. appearance once in a while. Что там за спрут? Made it. Did anyone else see that? Oh, well done. Have a moment. Я прям лету над бога. Без слова. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough.
I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. К чему? But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin Да, я же говорю, like было you просто might be подсказанько, так interested что in making нормально an всё. escape from Нормально. class? А ты такой тоже играешь? Или смотришь у What кого-то? did you have in mind? Рассказывай. A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a Охеренно. tricky situation. Ничего не говорить не буду, я понял. Резкая, узкая. Ha! Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Совятник. Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Давайте сову зажарим. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Я сплочен как Супермен просто местный. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Чик, все. And Пардон, where Сансу. have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Опять лаги. As for you, Ну это... you do well to use better judgment in the future. Почему в катсценах лаги? Chin up. Меня бесит это. That was some rather good flying. Да я вообще охеренный, чего вы ко мне пристали? Я все могу, я и зелье варю, я и на метле летаю. Ну просто не мужчина, а Sorry золото. about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Так. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Всё? Да уровень быстро поднимается, я уже с 17-го, у меня задание только 5-го. Задание. Забей ему стрелу. Да, в 3 часа у старого дуба. Перекач. Ну, я просто выполнял дополнительные задания. Все.
О, пойдем наконец-то это, выручай комнату откроем. Тут, опа, приходили, тут писем. Пойдем, выручай комнату, бахнем. Ты играл в Dying Line? Какой Dying Line? Первый? Играл, второй нет. Мы даже его, да, проходили первый Dying Line с Никитосом в коопчике. Второй нет. Второй я благополучно скипнул. О, Лютик, что ли? Лютик. Galleons and a historian's uniform. Начать задание. Сейчас просто в кругу не дойдем. Ждать заплатить чеканные монеты. Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. А будет ли на канале или... After you, Professor. Милиция... А, я не знаю, кстати. Что-то милиционера я не знаю. Когда он выйдет вообще, фиг знает. И про него вообще новостей я давно не слышал. Выручай комнату. This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. Ал, ну а когда Ал я хочу? Ал не знаю, я хочу поиграть, да. Когда она выйдет, это вопрос времени. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Evanesco. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone.
We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. Сделал тебя целую вечер, похоже, My тебе old очень длиннее, чем school ожидалось. I Revelio. wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Accio. Паркур, паркур. Новые движения. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Levioso. В смысле, а чё, ее нельзя, что ли? Я хочу ее. Тут диван еще будет ванессу за этой стакан на стриме. Никого не зовут. Так, ладно, пошел. Куда пошел? Что, кино закончилось? Accio. Levioso. Собственно, решение. Accio. Levioso. Ну давай. Accio. О. Revelio. Ну давай, Тимур. О, Артем. Hope this isn't as precarious as it looks. Будет капельно стать. Хорошо. An intruder! Stop them! Oh, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Нормально. Revelio. Обидно. Получается обидно. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Revelio. Was that a golden snitch? Золотой снич. Perhaps you should summon your wits and find out. Ты злой какой-то. Все, походу, песню эту знают. Revelio. И чё, я сюда пришел? Accio. Там, что ли, двинуть? Так. Как мне это сломать? Levioso. Revelio. Так. Каким образом мне это все сделать? А, подожди. Я понял. Сходи, искупайся. Не мне. Я позже пойду.
Depulso. Давай, Свет, спасибо, что была. Accio. А, ну пусть заходит, конечно. Вот так вот, ну. Я же говорю, стример не тупой. Revelio. I hope that house elf can find us in here. А вот он, этот эльф. О, какой он бородатый. Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need То, что ему нужна комната, где он сможет наверстать упущенное по учебе, и где никто не будет его отвлекать. И этот маленький пиздюк сказал, что комната может это все предоставить. Только надо об этом подумать. Ух ты. Батя Добби, да? You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Я не мисклипнул. Items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определений. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства известного снаряжения, которое вам удалось найти. Ну давай. Идентифицировать. Дубленый плащ. Ну херня какая-то, дубленый плащ. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Конечно, буду, если Now, такие предметы I'll попадаться. give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Давай еще одно заклинание. Строительство.
Копательный онлайн. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer То есть либо ты and покупаешь easier их, to purchase либо them. They ходишь, can also be лутаешь их, collected by гриндишь. vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should Нет, find тут both заклинание areas, since невидимости they'll есть. resemble the Манти ones you've так already такового used нету, заклинание to невидимости study есть. magical plants and brew potions in class. Вот оно, заклинание невидимости. Чик, он стал невидимым, видишь? Так, знаете что? Знаете что? Мы сейчас сделаем так. Мы сейчас возьмем таланты, ключевые, и откроем еще одну эту. Теперь возьмем эту фигню. Здесь боевые заклинания. Здесь заклинания будут для этого. Что наколдовать? Стол зельеварения. А какой? А какой мы хотим? Готический стенд. Ботанический. Наукообразный. Какой прикольный. Ну, я... Вот такой прикольный. А как его вращать? А, вот. А, понял. Колдуем. Стол для горшков. Вот это поприкольней. Давай рядышком его прилепим. А хотя нет, вдруг мы захотим второе. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Прикольно, Dick will be прикольно. here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Duck. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together,
when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in Колдун the room. ебучий. Да, знаю. Так, пардон, стрим. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Да, у меня до хера лунных камней. Я их I насобирал. have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space Украсить to это место по your вашему liking. усмотрению. Why don't you try it on the walls and floor? Deke hasn't seen this many Предметы для plants here украшения before. стен. Наколдовать. А, есть такой стол для определения. Это что такое? Материал. На стену. Так у меня всего чуть-чуть-то. Смысл. Это зеркало, это херня какая-то. Вот картины поприятнее будут. Были бы они еще нормальные картины. Что еще у нас есть? У него еще есть свои. Так, статуи. Что такое? Я петь-то не умею. Не, я все правильно разместил. Столы. А куда тебя приспособить, чтобы красиво было? Вот сюда давай.
Deke cannot believe how many beasts you have here. Так, статуи. Deke hasn't seen this many plants here before. И еще картинку повесить. Ну, картин маловато. Давай зеркало, ладно, бахнем. Good work. Shall we move on? Не хватает. I've conjured everything I can. What's next, Professor? Я знаю этот свой гимн, но я это... Не это как... The altering spell will allow you to customize any conjured item. Не You can пою. change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Мы тут. Watch А кого closely тебе as надо? I demonstrate how to perform the altering spell. Еще какое-то заклинание. Изменение. Вы что, издеваетесь? Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Deke thinks he's proud of all the potions you've brewed. Так, подожди. Nicely done. Now Oh, you're man. ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Ты не боишься, зато я боюсь. On the floor or balcony. Чтоб мне бан за такого не дали, так что... Deke hasn't seen this Измените many балкон и plants пол here в комнате. before. Не, ну... Дело лучше. Deke cannot believe how many beasts you have here. Ой. Ой. Вот этот каефный. Your space might benefit from a bit of ambiance. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're Вот такой ready. прикольный. А что я еще могу? Давай эту херню попробуем изменить. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Хогвартс ремонтирует, да. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Давайте, люблю холодный лунный свет, люблю чувствительность, близость к природе, люблю таинственный полумрак. Давайте возьмете, знаете, люблю близость к природе. Все-таки, наверное, прикольно будет. Посмотрим, что это такое. I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Херак, Танос просто.
А кто тут главный герой? Я, да, Родан. Я главный герой. Просто создаешь своего персонажа и начинаешь им играть, катать его там, все возможно, данжи ходить и тому подобное. Quite a difference. Of course, you needn't keep Нету, the style if это you don't like сугубо it. You can always ask сольный me to проект. change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Чё это? Там еще комната. Вы чё, реально издевать? Да я заманаюсь их это. И там комната. Да это целая... An even bigger space. Офигеть. Еще здесь сюда. The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcards. Хорошо, You'll хорошо. find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Так, а стены что наколдовать-то изменить? Так. Знаете, надо, наверное, знаете, что? Еще наколдовать пару этих. Как они называются? Травология, да? Тралология. Еще хотя бы одно. А это еще место для нарезки. А почему один горшок? Ну это плохо, конечно, что один горшок всего лишь. Мы можем. Так, у нас освободилась еще комната. Пойдем глянем. А что, пройти можно? А, туда пройти. Мать, офигеть. И там, и тут. О, у нас целое свое это. Дербитель невидимость, испытать его в деле. Подожди ты. Дефинто. Раздобудьте зелье, испытайте его в деле. Где у нас карта? Оксмида. Пойдем это. Переместимся. Не, ну точно должен быть. Может, завезут потом какой-нибудь, но мне кажется, вряд ли. Do let me know if I can be of any assistance at all.
Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. What can I do for you today? Так, мне самому нужно зелье невидимости. A wise decision. Thank you. Продаем предметы ненужные. I hope to see you again. Farewell for now. Так. Давай мне покажи, куда это доставить надо. Ох, нихера себе. А мы сейчас зайдем как раз вот в эту вот еще. Эти вот вроде товары, да, для метлы? Нет, да? Тоже не то. Так, ты с нами, хорошо. Акио! А, ну давай, с этим тоже надо поговорить. Типа. Revelio. Где дядька? А, вот он, дядька. Бахнут в рожу прям. Так, ну чё ты не даешься мне квест? А, не с ним. В другом здании. Неправильно? Гардиан Левиоса, да? А не Левиоса. Hello. Talking to myself. I'm Clementine, Willardsey, charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest.
Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spent Witches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I Конечно, presume you're новую in the метлу нам market for a надо. new broom? Давай метлу мне. Got a few rare U-weavers Давай available. метлу. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds Давай. quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Непростительный. Но это... Они What are we looking как for today? убивают в основном эти заклятия. That item is of the highest quality. А чем они отличаются между собой? That item is of the highest quality. Ну, я вот это хочу взять. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone То to есть есть conduct the broom какие-то fly улучшения, and которые report back могут to me повысить so I нам can летные perfect the характеристики upgrades. метлы. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Движку поставить. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Погнали за бабочками. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Accio. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Я на метле. Зажигание улетит как космос. Не делай это. Но вообще как бы интереснее исследовать. Abandoned long ago, no doubt. Блин, прикольно. Off on another adventure, are we? Бабочки. Lumos. There they are. Вот бабочки She wasn't полетели. И making куда it вы up. летите? Жуткие создания. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies.
Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Protego. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. А я знаю, это такой Lumos. типа скин или что, ну прикольно выглядит. Блин, где бабочки? Чё бабочки? The killing curse is supposedly painless anyway. Чулки. Well, well. Look Следуй what за we have бабочками. here. Accio. Так, что мне там нужно? Давайте посмотрим. Сейчас вернуться к ней, да? Там еще, короче, было что-то, получается, что было? Задание. Да, задание. Где она? Вот, получается. Раздобудьте зелье невидимости, испытая его в деле. Грозовой напиток в деле. Incendio. Yes. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Eight legs is simply too many. Так-то прикольно. Accio. Revelio. Accio. Тебя с кабана отправить мало. Почему? Incendio. Уи. Почему ты на меня в кабан хочешь отправить? Что я тебе сделал? А. А когда мне тут пета? Я хочу на этом летать, на таком Does it get any more cozy than Hogsmeade? типе, который там. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterfly. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see. Это Should I dare? по-буки.
От пауков ничего хорошего не жди. Свет, серьезно. Так, это ж паучьи. Ух, нихера нам... А, что, нам реально далеко так идти? Ага. Ну, погнали, у нас есть метла, что нам? Да? Это пауки. Они же мерзкие, противные. Как можно любить пауков? Та-там, та-там, тара-та-там. Я хотел бы, кстати, про что расписать. Добрый... А, я понял. Тут еще одна, друзья, деревушка. Я прям хочу в нее залететь. Wonder who lives here. Revelio. Здесь никто что-то не живет. А, вот кто живет, мужик. Мужик, торгуешь? Нет, не торгует. Вот торгует. Oh, Milo, what am I doing? Is there something I can help you with, Mr. Adley? Edgar Adley? No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Acromantum. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. А в России мои сверстники адекватные. I'm very sorry to hear about Без your понятия, friend. честно. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with Есть the адекватные, absconder. есть нет. The Везде по-разному. absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. Revelio. Now, where could that acromantula cave be? Если тело паука похоже встретить себе, команда полностью прибыть возможно. Все далеко до пещеры? Где пещера, мать твою? Та-тем, та-тем, там-тара-та-тем. Уи! В смысле, где пещера? Вы что там охерели? Где она? О! Ну пойдем сходим. Нюхай. Я просто зашел на лайк, а там цитирую, ха-ха-ха, могут снюхай бобро. Ух ты. Вот ты что-то зашел куда-то. Над запретным лесом.
Там-там-там-тарарарам. It's been ages since I've found anything worth poaching near Quackcroft. Revelio. Привет. Сейчас умру. Нет, не умру. Не умер. The cave must be somewhere in this maze. I wonder what else is in here. А, невысокого уровня. Protego. Expelliarmus. Incendio. Stupefy. Expelliarmus. Stupefy. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Accio. Incendio. Раскурочил. Разработчикам игр. Это, конечно, прикольно, но ты уверен, что тебе... Ой-ой-ой. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Revelio. Я не говорю. Я просто имел в виду, то он уверен, что Россия та страна, в которой можно стать разработчиком игр. У нас же как он? Next Gen, он же никакой. Игровой вот это вот. А так, ради бога. Пусть становится. Сможешь, ради бога. Так, мы потом выполним этот квест, пока не хочу, он заморный, и у меня нету этих. Я слова-то не сказал.
Мирка Кроков, здоров. Во-первых, Мирка, привет, давно тебя не видели, рад тебя видеть. Добро пожаловать. Игра мне вообще прям понравилась. Реально. Мне прям очень зашла. То есть в плане... Объясню почему. Во-первых, это РПГ. А здесь развитие, крафт, тому подобное. Очень большие локации, которые есть где поизучать. Помимо просто ты там бегаешь квестики, есть загадки всякие, тому подобное. Реально... В этом плане в игре есть чем заняться. Это круто. Плюс обширные большие локации. Тоже очень хорошо. Ну, я уже говорил, да, но повторюсь. Не знаю, мне прям вот зашло. Она, во-первых, она интересна. Где ты еще найдешь игру, где ты чисто магией лупасишься, и причем все это сделано достаточно приятно, прикольно. Нужны хорошие игры. Ну, нам-то нужны хорошие игры. Но за такой ценник, который они сейчас есть, там такие игры нам не нужны. Нет, это чисто сольник. Чисто соло-игра, без кооператива, без мультиплеера. Просто ты в соляного играешь. Ну, как бы, то есть... В этом плане, да. Тут нет ни кооператива. Был бы кооператив, мне кажется, было бы прикольно вообще. Хотя бы частичный кооператив, знаешь, там, допустим, какое-то подземелье. Тут есть подземелье. Его там с друзьями зайти, зачистить. Ну, было бы прикольно, то есть, там, чисто данжики такие ходить. А так чисто игра соло. Я тебе скажу, что он очень огромный, смотри. Смотри, какой он огромный. Блин. Так, пиратки еще нет. Она еще даже в релиз не вышла. Смотри, карта какая здоровая. Смотри. Это удаленный вариант. Смотри, какая карта здоровая. Так что тут проходить. Реально, видишь, какая? Охереть здоровая. Ну, конечно, я погорячусь сказать, что она как в Ведьмаке, но карта здоровая. Ну, с английским хорошо, это вообще круто. У меня все плохо. И это плохо. Пиратки еще нет. Она только должна вот-вот-вот выйти в доступ. It's like a place right out of a storybook. Revelio. Ну, я тебе скажу, Мирка, игра требовательная, реально. Акио. То есть тут без рофла. Игра требует ресурса очень много, она плохо оптимизирована. That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it.
I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Давай взглянем на товары. Sale. What are we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. Так, а здесь есть телепортирующий камень? Что-то я его не вижу. А, вот вижу. Could it be a Merlin trial? Но пока я ничего выполнять не буду, никаких испытаний, ничего. Не, ну Россия хорошо. Но когда начнешь игры делать, обо мне вспомни. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. What can I do for you today? У тебя зелья появились, ты? Мутный, да. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Не будет как всем предыдущих. Ну ты наглый. Наглый прям. Это такой себе чеснот. Ладно. В Питере. В Питере пить. В Питере пить.
Так, что, собственно? Тут задание, мама не говорит. Давай выучим еще одно заклинание. И на сегодня уже будем заканчивать, потому что завтра я на работу выхожу. И завтра дизайнер вуза, кстати, да? Ну, может быть, лучше, но сам у нас геймдев. Nice to see you, my young friend. Если что, я выиграл на Олимпиаде. Ну, красавчик, красавчик. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Опа, какое-то новое заклинание, атакующее. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. Так. Diffindo. Относительный урон. Ух ты, нихера себе. Ну-ка, что за заклинание? Expelliarmus, Diffindo. Ух ты, нифига себе. Incendio, Diffindo, Expelliarmus, Levioso. У меня уже пол-11. Diffindo, It's a pleasure to have a student who actually heeds Expelliarmus, Levioso, Incendio. Так, ну все, в принципе. Мы сделали. Нас впереди ждут много дополнительных заданий. И очень много дополнительных всех остальных квестов. Так что, друзья, на этом ноте мы прощаемся, да. Завтра, потому что на работу мне выходить. И сегодня мы заканчиваем пораньше. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. Спасибо за ваши лайки. Султанбек, добро пожаловать на канал. Спасибо за подписку. Приходи, всегда будем рады. В принципе, я всем всегда рад. Так что на эту ноте, да, завершим. Завтра стрима не будет, потому что завтра я, как я повторяю, на работе буду, и когда приду, уже будет поздно. Так что да. Вам спасибо, то, что пришли. Всем спасибо за внимание. С вами был Диваныч. До скорых встреч. Всем пока.
Всем счастливо. Рад был всех видеть. И стареньких, и новеньких. Всем пока.